E aí, rapaziada, mais uma vez, é uma honra estar aqui, episódio novo do Realidade Musical. E hoje vai receber aqui no estúdio a Julie Neff, que é uma canadense talentosíssima, uma artista que eu tive o prazer de conhecer em Brasília, no Festival Coma, há uns 2 anos, não me lembro agora. Ela tocou no Planetário, foi incrível. E agora a gente acabou se cruzando de novo, foi muito bacana. O Júlio intermediou isso daí. Enfim, uma entrevista muito legal, contando um pouco da história da vida dela, um pouco de como que ela tá nesse momento aqui no Brasil, fazendo música, por quê. Algumas imagens dessa turnê que ela fez por aqui agora, que foi muito bacana. E também, obviamente, uma música nova, feita especialmente pro programa, enquanto ela estava aqui no Brasil. Vamos conferir aí. I guess how I started, I always sang, so I was always in, I sang at church and I sang in a couple different bands in university, but I never really wrote my own music, and it wasn't until I had moved away to Spain, and then I came back and I was going through a bit of a tough time, and then I started writing because I didn't know what else to do for myself. So I started writing a little bit, and then I started working with a producer to see if maybe there was something to these songs. We worked on a couple of them, and that was really good. But it wasn't until I guess 2 years ago when I really started seriously considering putting together an EP and releasing some music into the world. And I loved how, with a little bit of music that I had done, I loved how much it brought people together and how much, there's all of these different people involved to help you release something. So that was kind of a big part of me deciding to pursue music. And last year I released my first EP, and it went really well, and I had some really cool opportunities to perform in different places, including coming to Brazil to play at Festival Coma. And I really loved doing, but also something that other people seem to be taking pretty seriously. So I was like, okay, I guess there's something here we should maybe pursue. When I was younger, I guess we didn't grow up in my house listening to popular music of any kind. It was pretty focused on church music, but then that was about it. So I guess I watched some musicals and stuff when I was a kid, but in high school, that's when I started to sort of actually discover artists that I liked and was interested in. Feist was one of the biggest ones right out the gate. A friend of mine introduced me to her. She's a Canadian artist who has an incredible body of work and has been doing really cool stuff for a long time. And then Sarah Harmer is another one. She's kind of folky, I guess, but vocally was kind of similar to me, so I could really see myself in that and be able to emulate some of the sounds that she was making. And then someone introduced me to Nina Simone when I was in grade 9, and I was like, yes, this is amazing. And then I started, I think I was really into Coldplay for a while, quite a bit actually. Yeah, I still know most of their songs. And then a lot of female vocalists for sure. Kimbra, I'm a huge fan of. She does some weird stuff, and it's cool, and it challenges me and challenges what I think about melodies and different things. And Daughter is another one. There's a ton of them. But I think it's easy when, especially with vocals, I think you're attracted to sounds that you think you can make or that you think you would like to be able to make. I went through a really challenging period at work where I would come home every day and just belt it out to Florence and the Machine. Mm. And I think that actually helped my voice quite a bit because her range is so incredible that, you learn by trying to mimic artists that you love, and you learn to do things with your voice that you couldn't do before. So maybe not formal training, but I think vocally anyways, there's a lot of stuff that I do day to day that really helps me with that. There's also a lot of stuff that I do that's technically wrong and sometimes hurts me, but I've been learning how to try to harness that and say okay, what are the things that you want to do stylistically, and what are the things that you just need to have better technique for, so that you don't hurt your voice, because it's a delicate thing, right? So
Yes. So the voice, I think has always, but I think also the other reason, I think a big reason that my voice has improved in the last several years has a lot to do with, it's much more emotional than it is even physical. I think for me, my confidence grew and I decided what I wanted to do with music. And I think that had a lot to do with it, where I started to believe, like so many people were really coming around me and believing in me, that eventually I got to a place where I also believed in me as well. And then I think that really catapulted my voice forward. And yeah, I think it's improved. It surprises me sometimes now where I'm like, oh, that didn't happen 3 years ago. And like now I can hit that note and like that's really, really fun, you know? It's cool. Cool. Yeah. Normalmente, quando eu entrevisto alguém aqui, eu quero saber momentos marcantes da vida dessa pessoa, né, na vida musical. Então, desde quando ela se lembra da música. Mas como a Julie está fazendo uma turnê no Brasil pela primeira vez, a gente queria então entender qual foi o momento que marcou nessa passagem por aqui. Ainda é difícil. Mais marcante. Eu acho que the reactions of the people at my shows has been just incredible. Like, it scares me a little bit. I'm not gonna lie. Brazilians are like so passionate and really have seemed to be really moved by my music, and that is just mind-blowing to me. O momento que realmente caiu a ficha de que o projeto tinha acontecido foi quando ela desceu do palco de Petrópolis, último show no sábado. Porque naquele momento, as pessoas vindo falar com ela e o jeito que ela se sentiu orgulhosa de ter acabado de fazer o último show e realmente considerar que a tour tinha sido completada com sucesso, aquilo ali nada pagava, porque tudo que a gente veio pensando durante meses e meses, naquele momento em que ela terminou o último show, as pessoas vieram falar com ela, terminaram as conversas, a gente guardando os instrumentos, foi aquele momento que deu uma respirada e falando, caramba, foi. Agora é produzir a música para poder carimbar e é a cereja do bolo. Julio and I met last year at Festival Coma. We met at an event called Road to Indie Week. So it was actually before the festival even started. And yeah, we just got to chatting, and then we ended up at those festivals, you end up seeing each other, right? A lot. You run into each other, and you came to the show and everything, and we just got along. And then we started chatting more about, you know, that whole experience for me in Brazil went really well, and I was encouraged by a lot of people to maybe consider spending more time here as a good starting place for my career. And he was one of the people who was like on board to help me with that. And I think at the beginning stages, like you need those people. You need people who believe in you and believe in what you're doing. And, you know, I was really grateful for that. So we kept chatting and then started planning stuff. And here we are, seven show dates later and the whole tour done.
Depois dessa entrevista aí bacana, essas cenas lindíssimas com vários artistas talentosos do nosso Brasil, é hora de falar da música que a gente gravou aqui. Foi uma sessão curta, apenas um dia e nem foi um dia inteiro, então tinha muita coisa para acontecer. A Julie tinha alguns detalhes de letra e arranjo para definir ainda, tinha que gravar a música em si, tinha uns depoimentos, então foi um dia curto, mas muito produtivo. E aí o grande desafio é você conseguir fazer a energia dentro do estúdio estar sempre leve, né? Porque senão isso vai pra gravação, se você deixar o clima pesado na correria, com medo de não dar tempo. Mas deu tudo certo, a Julie é muito talentosa, é muito bom trabalhar com artistas seguros, né, dentro do estúdio, que querem passar uma mensagem muito clara, então foi tudo lindo. Yeah, we were given this challenge of writing a song while I was here on tour in Brazil, and they gave me this beautiful notebook that was hand illustrated by a beautiful artist named Isa. And yeah, the idea was for me to write something, I guess, about the tour and about being in Brazil. But the theme ended up coming from more, I guess, where I'm at in my life, and that decision that we kind of talked about, that decision to commit to music, you know. And I think for me personally, I went through a lot of different career paths and different ideas, and I've lived many different experiences, and it took me a long time to sort of find my footing in terms of like who I am and what I'm the most suited to do. And music being a big part of that, right? We just finished writing it today, so I usually figure out what the song's about like months after I'm done writing it. So Did you have fun? Yeah, I had an amazing time. Yeah, it was super cool. I was like, it's fine, but I was like, I have new songs that I could use as a backup, but I was like, obviously it's a cool premise, right? Yeah, it's a good challenge, right? I think I have like, I guess, should I not talk about it and just let you hear it later? Is that better? Okay. Yeah, that's Okay, better. I won't talk about it. Acho que essa etapa é uma das mais especiais, porque é hora de trocar ideia com o artista em relação ao sentimento que a música tem que passar e como que a gente pode engrandecer aquilo, né? Como é que a gente pode impulsionar aquilo para ser mais forte. Como alguns aí já sabem dos outros episódios com as outras bandas, essa etapa para mim começa ouvindo a música sem nunca ter tido nenhum contato com ela antes. Então eu consigo ter a chance de passar para o artista qual foi o sentimento que eu tive ouvindo pela primeira vez. Então para mim esse é um momento muito único que tem que ser feito com muita atenção, assim, tem que ter muito carinho nessa hora, porque é uma vez só que você tem essa chance de ouvir pela primeira vez, né? A Julie já tinha ideias que a gente levou para frente de camadas de voz que vão se somando e criando, né, uma grande massa sonora de melodias a partir da voz. Então a gente não precisou depois correr atrás de muitos instrumentos, gravar uma guitarra, um overdub, não sei o quê. Acabamos nem fazendo, foi uma música super simples em termos de quantidade de instrumentos, mas a gente sabia onde a gente queria chegar em termos de sentimento. And every time I go home, reminded of how far I've come. Wow, so beautiful. So nerve-wracking. Ah, so beautiful, so beautiful. You like it? Yeah, the only observation I was gonna do is try to come back to that really calm area where you start the song. But when I started thinking about it, you just did it.
and you went to the final end really calm. So I think the only sensation I had listening to for the first time, you just nailed it. A gravação aqui foi uma coisa simples, né? O piano, a gente usou ali um piano da Yamaha, o P155, com o som dele mesmo, mas obviamente gravamos sem reverb, porque a gente poderia tratar um reverb muito mais bacana aqui dentro. Eu acho que eu botei um timbre mais mellow ali, um pouco mais fechado no piano, e ela fez ali uma voz guia junto, depois levantou, né? E fez a voz valendo. Dreaming of devotion, of capturing the moment, oh, but it bleeds when I try to hold on, hold on. I've been lost on the right road, and every time I go home, I'm reminded of how far I've come. In emotion, the deep sea controlling the high tide. O processo de gravação ele foi uma experiência bacana pra mim, porque a Julie é muito talentosa cantando, assim, então você não pode errar no ganho, né? Você orientou ali minimamente a distância do microfone e tal, você tem que acertar já o setup de primeira, porque o primeiro take vai valer. Então, assim, a gente tá acostumado, né? A gente gravar e tal, aí, pô, faz um take, faz dois, aí o artista tá aquecendo e beleza. E aí você já vai azeitando as coisas, mas, cara, quando é nesse nível de precisão, né? Não é assim, cara. Você setou, você vai dar rec e foi. Então isso traz uma pressão técnica um pouco maior e é importante você conhecer o seu estúdio e saber o que funciona sempre. Você não vai ficar testando o microfone ali, entendeu? Não, vou botar aqui, vai, canta. Não, você não vai fazer isso. Você tem ali o teu microfone, né? Você sabe que rola, bota ele, orienta a distância e vambora. Dreaming of devotion, of capturing the moment, but it bleeds when I try to hold on. I've been lost on the right road. Yeah. Okay. This one. Yeah. Like all the harmonies we already did, so those are all good? Yeah. I think but let's double just this one. This one. Let's double it with a little bit more air. Okay. Okay. I'm gonna need to listen to it because I don't remember what I did. Did some weird stuff there. When the bridge part happens, and then we go back to the chorus, I think, and then basically I want to overlap the bridge and the chorus part as I was like singing a little bit there, and like really like pile it on, and then even like some like I have some vocal parts for before that. But yeah, that's the main thing is like I want to really layer up that part, and so it gets to this like big build, and then when we come back down, it's like really nice and gentle. Dreaming of devotion, of capturing the moment, but it bleeds when I try to hold on. And every time I go home, I'm reminded of how far I've come. Yeah, we got it. Yeah. I'll try that. Yeah. And let it ring. Let it ring. Yeah. Dreaming of devotion, capturing the moment, but it bleeds when I try to hold on. I've been lost on the right road. Nice. Good job. Thanks.
I've actually never recorded guitar before. Really? Hence why my rhythm is not great. It's my great pleasure to be part of this moment. Thank you. Quando eu tava mixando a música, eu senti novamente a necessidade de alguma coisa de percussão ali pra criar uma tensão maior numa parte da música. E aí eu falei, cara, beleza, vou botar uma caixa aqui, uma coisinha só, uma rufadinha e tal. E aí eu fiz de maneira orgânica, então 2 overheads e 2 microfones na caixa, um condensador, um dinâmico, fui lá, gravei, pô, lindo. Na hora que eu fui fazer o surdo, eu falei, cara, não preciso eu setar o meu surdo, nem sei se a afinação que eu vou botar nele vai ser que eu quero, se o timbre dele é o que eu quero. Então eu fui lá e usei do computador mesmo lá, Addictive Drums, né, não consigo nem falar essa porra. Usei esse daí e fiquei procurando alguns surdos até achar o som que eu queria. Então acho importante, assim, comentar esse fato de misturar o orgânico com, né, o sample, porque eu não tenho essa parada assim de ser tarado só pelo orgânico, não. Acho que as coisas elas funcionam de acordo com a necessidade. Então eu amo gravar bateria, eu acho que quando eu tiro um som de bateria foda, eu fico, caraca, isso ficou maravilhoso, puta merda, eu escuto a bateria e falo, é o maior tesão da música, porque é o mais difícil de gravar, mas não é sempre que a gente tem que ficar tarado com isso, não. Às vezes a questão é saber o que vai funcionar para aquela música melhor. But every time I push harder, the light seems to move farther away. I don't know why it's so hard for me to see. Acho que em relação à mixagem, né, vou falar muito rapidamente, porque depois eu vou soltar aí uns episódios pequenos apenas sobre tópicos de mixagem, que são mais técnicos e não é todo mundo que gosta. Eu acho que a parte mais interessante foi tentar jogar com as diferentes camadas de voz e como que teria que ser a ambiência de cada uma delas, né? Então, para a voz principal eu usei um plate, né, um reverb um pouco mais carregado, e para os backing vocals não, os backing vocals eu usei já um reverb que realmente simula uma sala lá do Ocean Way Studios, que é super famoso e tal. Então, brincar com essas diferentes ambiências da voz foi legal. E também quis dar alguma coisa assim a mais pro piano, né? Então o piano começa mais simples, mais pianão mesmo. No final da música ele volta a ser pianão. Quer dizer, no final não, né? No meio. Mas nas duas partes de tensão, onde também são as partes que eu coloquei lá a bateriazinha, eu criei ali uma dobra de piano distorcida, com um delay para um lado. Então você começa a ter um piano soando, né, diferente, assim. Parece que ele tá crescendo, ficando, porra, invocado, sabe? Então eu acho que foi legal isso dessa mix, porque era uma música com poucos instrumentos, mas que a gente tinha que conseguir ter dinâmica, né? Ter surpresa. Então, de repente, você começa a escutar uns delays que você não estava escutando. A voz também, de vez em quando, tem uma sobra de um delay no final de frase. Então, acho que mix é isso, né? Mix é arte, é você tentar fazer o espectador continuar entretido, né? Então, obviamente que, porra, a música é boa, a voz dela é maravilhosa, então isso já vai acontecer. Mas se você na mixagem consegue fazer isso ficar um pouco ainda maior, aí é a cereja do bolo. Então é isso, rapaziada, chegou a hora de ver a música, não vou ficar enrolando mais aqui. Você clica aí no bagulhinho aí no retângulozinho que vai aparecer, se inscreve no canal, sininho, aquelas paradas todas. Eu não sou youtuber, não sei desses negócios como é que faz não, mas sei que tem isso daí. Julie, foi incrível te receber aqui. Júlio, obrigado por ter intermediado isso, ter feito isso acontecer. E foi uma honra, espero que a gente se encontre muito por aí ainda. Beijos.